Λοιπόν μου, εσύ ενδιαφέρεσαι για την πυροσβεστική και εσύ, Δημήτρη, που ενδιαφέρεσαι για το IELTS. Ναι. Να πω ποια είναι τα κοινά και ποιες είναι οι διαφορές. Λοιπόν, στο IELTS έχεις speaking, ενώ στην πυροσβεστική δεν έχουμε speaking. Εντάξει, Okay. και τα δυο εξετάσεις έχουν reading. Στο IELTS είναι 60 λεπτά και στην πυροσβεστική περίπου το ίδιο. Όχι, πιο λίγο. Στην πυροσβεστική βάλουν 2 κείμενα, στο IELTS βάλουν 3 κείμενα. 20 λεπτά το κάθε κείμενο. Λοιπόν, οι τύποι των ερωτήσεων είναι περίπου οι ίδιοι. True, false, not given, summary completion, δηλαδή έχεις σου έναν κείμενο και λείπουν λέξεις και πρέπει να συμπληρώσεις. Multiple choice, παίρνουν και στις 2 εξετάσεις. Και τούτες οι ερωτήσεις είναι οι κύριες ερωτήσεις που μπαίνουν στις εξετάσεις και της πυροσβεστικής και του IELTS. Η μόνη διαφορά, η έντονη, είναι ότι στην πυροσβεστική ως τώρα έβαλα διάγραμμα να το συμπληρώσεις η χαρτί, ενώ στα IELTS έβαλα. Λοιπόν, να δείξω πώς είναι τα διαγράμματα, όμως είναι πολλά βοηθητικά φύγω μου τα διαγράμματα, γιατί αν τα κάνεις κάποιες φορές, εγώ κάποιες φορές που σκευάζω κάνω κάποια διαγράμματα, γιατί βοηθούσε στην κατανόηση, γιατί κάνεις οπτικοποίηση του κειμένου. Visualizing the passage. Λοιπόν, στην πυροσβεστική έχεις να γράψεις έκθεση σε γενικό θέμα. Στο ίδιο και στα IELTS. Μια φορά έβαλα και summary στην πυροσβεστική, στην αστυνομία. Δηλαδή, η πυροσβεστική τώρα φέτος να ξεχωρίσει η πυροσβεστική από την αστυνομία. Και στα IELTS, στα general, έχουν να γράψεις γράμμα. Formal, semi-formal ή informal. Λοιπόν, έχει πολύ καιρό να βάλουν γράμμα στην αστυνομία. Έβαλαν πολλά πιο παλιά. Να σου δείξω φίλο μου έτσι ένα θκιο και εσένα να έχεις υπόψη σου η case που παίζει. Αλλά έχει αρκετόν καιρό να βάλει. Λοιπόν, έχετε απορίες μέχρι της ώρας? Ναι, στα IELTS μπαίνουν και τα δύο. Ναι. Okay. Λοιπόν, να ψηλώσω. Να πω και καλά. Λοιπόν, μετά, speaking έχει μόνο στα IELTS, στην πυροσβεστική δεν έχει. Εντάξει. Λοιπόν, και οι πρώτες ερωτήσεις είναι προσωπικές, μετά διάσου μια κάρτα και γράφεις σου το θέμα πάνω και τα υποερωτήματα και διάσου ένα λεπτό να πιάσεις σημειώσεις. Που πιάνεις τις σημειώσεις ύστερα, πιάνεις σου την κάρτα και ρωτάσαι να απαντήσεις, δηλαδή ζητά σου λέει να απαντήσεις τις ερωτήσεις βάσει των σημειώσεων σου. Δηλαδή, δεν έχεις την ερώτηση μπροστά σου, αλλά έχεις μόνο τις σημειώσεις σου. Ύστερα το τρίτο part, είναι το discussion, είναι τούτα που θέλω να, που βλέπεις στο computer μου, είναι τούτα που θέλω να σου στείλω να τα τυπώσεις. Τώρα βλέπεις τα πας στο computer και αυτό είναι ένα ανησυχώ, πας στην οθόνη σου. Αλλά να θέλω να τα δεις για μετά, να τα κάνεις μια ανάγνωση και από μόνος σου. Λοιπόν, οι ερωτήσεις μετά του τρίτου part είναι γενικού τύπου. Δηλαδή, έχουν σχέση με τις κάρτας του παρτίου, αλλά πιο βαθιστόχαστες. They are deeper questions related to the topic in part 2. Okay. So now, I've got a passage here about the structure and the function of the human body. And then I've got a diagram here, okay? And this diagram has got some arrows with gaps that you need to fill in, with data that you need to fill in. This is a common exercise in the IELTS exam. And you can see, for example, some words, the skull, the fingers, the alveoli, the bladder,
and the pelvic cavity. Of course, you don't know what these words mean, all of them, but the point is not to know. The point is to understand and confer from the passage. Infer from the passage. Να μπορείς να εξάγεις σημαίνουν οι λέξεις που το κείμενο. I want you to quickly draw on your piece of paper take a piece of paper and draw a little human like so. Okay, just a moment, give me a moment. Are you following me, both of you? Make a head. Yeah, yes. You're following me though, yeah? So draw a head, then the neck, then Wait. You need to grab a piece of paper, as I imagine. Yeah. Okay, I'm gonna give you some time then. Okay. When you're ready, let me know. Yeah, I can just give me a second. Okay, I'm ready. So, draw the head first, then the neck, then the arms. This is a good listening exercise. Okay, I'm telling you what to do. You're following my instructions. So then draw the tummy, the stomach, then the legs, right? Then draw the hands, right? Doesn't have to be perfect. Then this is the skull. So draw an arrow on the skull, another arrow on the fingers. Then draw the kidneys right here, and then the bladder. This is the bladder, the urine bladder. The bladder, ουροδοχοσκιστή. Then the lungs. Right? Draw an arrow on the lungs, draw an arrow on the bladder, and then on the pelvic cavity, draw another arrow. This is the pelvic cavity, η κοιλότητα της μέσης. And then, as I said, draw another arrow on the lungs, okay? So, I'm gonna, I want you to practice your listening skills. Therefore, I'm gonna start reading a passage. And you have to name all different parts of the body, looking at the arrows which we have already drawn. Are you okay with that? Yeah. Okay. I'm ready. The structure and function of the parts of the human body are closely related. For example, the bones of the skull are fused to form a rigid casing that protects the brain. The bones of the fingers are loosely connected, allowing for a variety of movements. The walls of the alveoli are very thin, allowing rapid transfer of inhaled oxygen into the blood. The lining of the bladder is much thicker to prevent urine from leaking into the pelvic cavity.
unfortunately, in the exam, you're only allowed to listen to the extract only one time. This is in the IELTS exam. Normally, in other governmental exams, you're allowed to listen to it twice. Φίλο μου, στις κυβερνητικές αφήνουν τους ακούν το 2 φορές, στο listening. Στο IELTS μόνο μια φορά. Therefore, I'm going to give you another chance, okay? The structure and function of the parts of the human body are closely related. For example, the bones of the skull are fused to form a rigid casing that protects the brain. The bones of the fingers are loosely connected, allowing for a variety of movements. The walls of the alveoli are very thin, allowing rapid transfer of inhaled oxygen into the blood. The lining of the bladder is much thicker to prevent urine from leaking into the pelvic cavity. Therefore, based on the extract that you've listened to just now, I want you to tell me, what do you think this part of the body is based on the text? The words were given to you here. Do you think this is the skull, fingers, the alveoli, the bladder, or the pelvic cavity? What do you think this is? Because you've drawn the diagram already on your notebook. Okay. This is a skull? It is a skull. Είναι το κρανίο. So right here, the skull. This is a little bit hard. Have you noticed what this is? From your general knowledge, we know that these are the lungs, right? However, the word lungs is not given to us in the word list. Moreover, another issue is that this word, we shouldn't base our notes and answer on our personal knowledge of the world, but we should base it on the extract that we listen to or the listening that we're reading at the time. Therefore, there wasn't any mention on the word lungs. However, there was a mention on a relative word, σε σχετική λέξη, which was, I can read it again to you. The walls of the alveoli. But also, I'm going to give you a chance to read the passage, okay, if you have a difficulty. Can you tell me what the answer to this arrow is? Or do you need extra help? If you need extra help, I'm going to give you the opportunity to read it. Okay, read it. Now, you don't just listen to it, you read it. You're reading it with me. Okay, so this is like the previous exercise was a listening exercise. Now this is a reading exercise. Of course, it's easier to spot something when we're reading it. The structure and function of the parts of the human body are closely related. For example, the bones of the skull are fused, ενώνονται, to form a rigid casing, μια σκληρή άκαμπτη θήκη, that protects the brain. The bones of the fingers are loosely, χαλαρά, connected, allowing for a variety of movements. Ποικιλία κινήσεων αφήνοντας. The walls of the alveoli are very thin. Η τύχη του alveoli είναι πολύ λεπτή, allowing rapid transfer of inhaled, εισπνεούμενο οξυγόνου,
into the blood. The lining of the bladder is much thicker to prevent urine from leaking, να διαρρέουν, into the pelvic cavity, στην κοιλότητα της μέσης. Της λεκάνης, βασικά. Pelvic cavity είναι η κοιλότητα της λεκάνης. So, is it easier now that you're reading it? So, there is a mention on the word oxygen. Okay, and says η τύχη του αλβεόλ είναι πολύ λεπτή, επιτρέποντας τη γρήγορη μεταφορά εισπνεούμενου οξυγόνου στο αίμα. Άρα για να μιλάει για εισπνεούμενο οξυγόνο, ποιον όργανο είναι? Which organ is it? Πνεύμα. Μπράβο. So this is the alveoli. Έχει κάτι τρυπούλες ο πνευμονάς. It looks like a sponge. And this texture, τούτη υφή που έχει ο πνευμονάς, τούτος ο τοίχος, these walls, ονομάζουν που αφήνουν τον αέρα να περάσει μέσα, that let air pass through it, that lets the walls that let air pass through it, are called alveoli. Οι τοίχοι του πνεύμονα ονομάζονται αλβεόλοι. Λοιπόν, το περιτύχισμα, μισό λεπτό να δούμε αν το βρήκατε όμως. The lining of the bladder, μετά λέει. Λοιπόν, έχουμε καμιά ιδέα. So, the skull, you got it right. Do you want to give me another one? By the way, if you can increase the volume of your microphone, do it. Tell me again. Τα αυτιά κυκλούθηκια πάνω. I think it's bladder. Wait a second. Το alveoli, το γράψα, alveoli. Και these ones. No. Okay. I'm going to ask you about this one now. This one, the yellow one. Have you noticed what it is based on the listening, or should I show you the passage to read it? The pelvic cavity. Bravo. Pelvic cavity, κοιλότητα της λεκάνης. Have you noticed? Okay, you can infer this from your general knowledge. What is this? What are these? These are the fingers. The fingers. And what about this? These are the kidneys, but they're not mentioned in the text. No kidneys, okay. Or the yeah. And so what about this? Do you want to look at the passage now? The other one is the bladder. Ο Ιεροδόχος Κίστη. Who was this? Φίβος or Δημήτρης? Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, okay. So we're done with the exercise. A question that you may get in both exams is the following. What is the main idea or conclusion of the passage that we have heard or read? Or in other words, which of the following best summarizes the text? Or in other words, what is the writer's main point in this passage? So, first of all, the structure and function of the parts of the human body are closely related. The B says, there is no argument, δεν υπάρχει επιχείρημα, no main idea, δεν υπάρχει κύρια ιδέα. Option number C says,
είναι επιχείρημα αν έχει συμπέρασμα και το συμπέρασμα είναι το εξής. The bones of the skull, τούτα μπορούσαν να λείπουν, δεν ήταν αναγκαίναν τούτα. Κατευθείαν τούτα. Απλά και με γράφει επιχείρημα συμπέρασμα, δηλαδή το συμπέρασμα, ποιο είναι το συμπέρασμα, η κύρια ιδέα. The walls of the alveoli are very thin, allowing rapid transfer of inhaled oxygen into the blood. The bones of the fingers are loosely connected, allowing for a variety of movements. Which one do you think is the answer? Which one do you think is the main idea? A. Yeah. Because C, D, and E, all of them are correct, but A is the main idea that all of them are connected. Okay, can you, this is Dimitris or Phibos? Dimitris, yes. Okay, Dimitri μου. Dimitris, these here are not incorrect, the details. If you take a closer look at the passage, you can see option B here. Excuse me, C. Yeah. And the other option, the bones of the fingers are loosely connected, allowing for a variety of movements, is another detail. And this is another detail. Okay. So this is the gist. Τούτον είναι το ζουμί. Gist, το ζουμί. And it is the topic sentence. Είναι και θεματική πρόταση. It is here. Sometimes, not most often, to say the truth, we find the main ideas of a paragraph or of an extract at the beginning or at the end. Therefore, it is illogical that the topic sentence includes the main topic of the paragraph, and it can be considered a conclusion as well, because it could have been given very well at the end of the passage. Θα μπορούσε και πολύ καλά να δοθεί στο τέλος του κειμένου, όχι μόνο στην αρχή, σαν κατακλείδα. Είναι το κύριο θέμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν είναι ok ο Φίβος, γιατί ένα λεπτάκι, κλείνουμε εδώ. Ναι. Φίβο μου, είσαι ok? Ήθελα να πάμε με ακούς. Very nice. Φίβο μου, when I talk, if you don't understand me, stop me and ask me, okay? No, it's fine, okay. That's good, because your map told me that your English is at a good level. So, what is the purpose of the text? This is a similar question, but you need to go through the options to explain how certain organs in the body are protected. To show how different parts of the body have different structures. To describe the relationship between the structure and function of body parts. To compare the roles of the brain, lungs, and bladder. To give medical advice about the design of body systems. It's similar to the previous one, so I believe that you can find it relatively easily. What do you think, guys? Do you want to have a look at the passage? Excuse me? I guess C. Yeah. Because this is an alteration of the earlier question. Είναι μια τροποποίηση της πάνω ερώτησης. Purpose, conclusion, main idea, είναι όλα σχετικά. Dimitri, that was you, yes? Yes. Okay. So, another exercise that occurs as a listening exercise or as a reading exercise is a gut feeling exercise. Because at the moment, you don't have your handout in front of you, you can write here on your notebook numbers and put the answers
okay, to the exercise to 20 to 25. This is how I called it, okay, because I measured the time. Okay. So write this exercise and then these numbers 6, 7, 8, 9, and 10. I'm gonna see if you can work it out based on what you remember. If not, I'm gonna try to help you do it as a listening or as a reading exercise. The structure and function of the human body parts are, moreover, because this is jargon, εξειδικευμένο λεξιλογιό, this is specific vocabulary, συγκεκριμένο λεξιλογιό, you are not supposed to know what to write in the gaps if you don't have a reference to the passage or if you don't have a word list. That's why the word list is here. When the prepositions are missing, you are not supposed to have a reference to look at. Όταν λείπουν οι προθέσεις, σας διούν κείμενο να κοιτάξετε. Πρέπει να τα βρίσκετε μόνοι σας. Τούτο συμβαίνει στην πυροσβεστική. Έχει ασκήσεις που λείπουν οι προθέσεις και πρέπει να από μόνος σου να εντοπίσεις τις προθέσεις που λείπουν, δηλαδή το to, το at, λέξεις που λείπουν, χωρίς να έχεις κείμενο να πιέσεις βοήθεια. Τούτο είναι για την πυροσβεστική μόνο. Στην πυροσβεστική όμως και στα IELTS έχεις ασκήσεις που λείπουν οι λέξεις και πρέπει να τις συμπληρώσεις βάσει του κειμένου. Εντάξει, γίνεται στις δύο εξετάσεις του. The structure and function of the human body parts are exceptionally, range, enabling, joint, safeguards, create, extends, intricately connected, facilitating bloodstream. If you have unknown words, you may very well ask me. Okay, let's get started. Should I answer? The structure and function of the human body parts are Intricately connected. στενά συνδεδεμένες, intricately connected. So write number 1 here and write your answer. Because now you're not writing on your piece of paper, you have another opportunity to do it at home later to practice further. Μπορεί να συμπληρώσετε μετά, χωρίς να βλέπετε το βίντεο, από μόνοι σας να δείτε αν τα βρίσκετε. For Instance. Για παράδειγμα, the bones of the skull are if you can't find the answer. Sure. If you can't find the answer, leave it for the end. So let's remove this and this that you're sure of, and then leave it behind and proceed. The bones of the skull are to create a rigid casing that Safeguards. Hello, Andrew. Andrew? Ella, what's the matter? Yeah, because he's more worried about lektiki, that's why. I'm in an English lesson right now. I have to drop the call. I'm gonna call you back, okay? Okay, bye. It's funny, isn't it? For instance, Safeguards. the bones of the skull are
are to create a rigid casing that, Safeguards. yeah, it's another word for protects. Safeguards the brain. In contrast, the bones of the fingers are loosely Not sure about that. no problem. And then a wide, you're not sure about that either, I believe. A wide something of movements. The alveolar walls are thin, Exceptionally, maybe. are very thin, exceptionally thin, υπερβολικά λεπτά. Κυρία, Λοιπόν, could it be wide range of movements? Yeah, probably. a wide range of movements, μπράβο. Μια μεγάλη ποικιλία κινήσεων. Μπράβο. When you find number 6 also, or if you have another idea about something else, tell me. Μπράβο, φίλο μου. So, the alveolar walls are exceptionally thin. Number 9, we don't know yet. The rapid transfer of oxygen from the lungs into the Enabling, maybe. αφήνοντας, επιτρέποντας. Να δούμε το enabling. Μπράβο, είναι όπως το allowing. Το που θέλω να σας εξηγήσω είναι ότι στο κείμενο πάνω έγραφε allowing. Κάτω, άμα σας δίνει word list, αλλάζει τις λέξεις, βάλει συνώνυμες. Για να μην είναι τόσο εύκολο. Κάποιες φορές αλλάζει τις. Εντάξει, ας πούμε, πριν, μες στο κείμενο, το original κείμενο ήταν protects. Κάτω ήταν safeguards. Οπότε, enabling, allowing, safeguards, protects. Έχει και άλλες λέξεις που το joint πάνω ήταν connected. Εντάξει. So, the alveolar walls are exceptionally thin. The rapid transfer of oxygen from the lungs into the κάτι. Meanwhile, the lining of the bladder is significantly thicker to prevent urine from leaking into the pelvic cavity. Λοιπόν, τώρα επειδή εσείς δεν έχετε τα φυλάδια μπροστά σας, να κάνω μια πατεντούα. Να κάνω Το view, τελευταίο είναι bloodstream. split. Ναι, να το βάλω. Και να εμφανίσω το κειμενάκι. Πού τα μπορούσατε να έχετε μπροστά σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Λοιπόν, τούτο είναι το κείμενο. Δεν θα σας δείξω την απάντηση, γιατί είναι πολύ εύκολο μετά. Δείχνω στο κείμενο το original, που λέω διαφορετικές λέξεις, για να σας δυσκολέψω λίγο, όπως να είναι. Into the bloodstream, μπράβο. Θα με έγραφε into the blood. Λέω διαφορετικό. Ένα λεπτό να βρούμε τις πέννες μας. Πού έπια. Ναι. Άρα λογικά το 5 είναι το joint και το άλλο. Λοιπόν, number 5. Loosely connected, έγινε loosely joined. Και number 3. Έμεινε το number 3. Facilitating. Facilitating ήταν, πριν ήταν allowing και έγινε facilitating.
Γιατί φίβα μου το κάνουν το πράγμα τώρα, Δημήτρη μου. Allowing, facilitating. Λοιπόν, are, δηλαδή φεύγει μου το συνέχεια του το... Δεν πειράζει, να γράψουμε το... να κάνω typing. Λοιπόν, και φέρνουν το πιο καθαρά. The bones of the skull are... είπετε μου να βάλω joint, ναι. Όχι, είναι έτσι. Facilitate. Όχι, όχι. Δεν μπορείς να πεις are facilitating to create. Ναι, σωστό. For instance, το for instance έγινε for example. For instance, for example. The bones of the skull are fused, λέει. Fused δαμε. Και δαμε λείπει η λέξη. Μήπως εν το joint, αφού το αυτό σημαίνει ενώνονται, ή connected. Τώρα το είχε connected. Πριν είπα ότι ήταν connected στο κείμενο, αλλά to form are... Έχει κάτι γίνεται με κάτι are fused to form joint. Λοιπόν, to create έγινε to form. Βλέπετε τις διαφορές. A rigid casing that safeguards the brain. In contrast, the bones of the fingers are loosely joined. Σαν να έχει σου όντως και το joint και το connected. Άρα, επειδή έβαλαμε το joint πάνω, κάτω πρέπει να βάλουμε το connected. Επειδή μπορούμε να συνώνυμες, αλλά μπορούμε να βάλουμε μια λέξη δύο φορές. Στο έναν τι να βάλουμε όμως. Oh no. Θέτουν την άσκηση έτσι όπως είναι, είτε βάλεις το ένα, είτε βάλεις το άλλο σωστά. The bones of the skull are connected to create a rigid casing. The bones of the skull are joined, σωστό και τα δυο. The bones of the fingers are loosely connected ή loosely joined. Και τα δυο σωστά. Loosely. Στην εξέταση δεν θα σου έχει συνώνυμα να σου το έχει μόνο μια φορά. Γι' αυτό δεν θα έχεις έτσι δίλημμα. Loosely connected, βάλουμε το έξτρα για εξάσκηση, ενώ βάλουμε παραπάνω λέξεις να λείπουν για εξάσκηση. The bones of the fingers are loosely connected, enabling a wide range of movements. The alveolar walls are exceptionally thin. Το 9, να με έχει σου allowing the rapid transfer of oxygen, να με έχει σου allowing. Μια λέξη που μοιάζει με το allowing. Πάω να πατήσω και πελανίσκει. Να βάλουμε το facilitating. Allowing, facilitating, διευκολύνοντας. Μήπως. Γίνεται. Γίνεται, ναι. It's okay. Λοιπόν, διευκολύνοντας. Έλα να μ' αφήκεις να γράψω. Facilitating. The rapid transfer of oxygen from the lungs into the blood. Meanwhile, the lining of the bladder is significantly thicker to prevent urine from leaking into the pelvic cavity. Let's proceed now. So this is the extract that we've got in front of us, and then we've got another another picture to complete. And because you don't have it in front of you, I want you to make a rough diagram
drawing, ένα γρήγορο σχεδιάγραμμα. Draw according to my instructions. Draw an horizontal, draw a shape like a flattened tomato. Όπως μια flattened tomato. Then draw an object in it. Ένα αντικείμενο μέσα. Then draw the whose. Then draw the center of the interior of this object. Then I want you to draw some lines looking like reeds, που να μοιάζουν σαν τα καλάμια. Εντάξει, crossed, διασταυρωμένα. Okay, on the side. So we can do the exercise. Okay, so now I'm going to give you an opportunity to do it as a listening exercise, because the listening is the hardest, and then as a reading because it's a bit easier. Fishing reed traps, called kisti, are usually constructed like cages. By the way, I remind you that the word list is here. You have to use those words to answer the exercise, to give answers to the exercise. So, fishing reed traps called QT are usually constructed like cages made of thin, curved reeds. They resemble the shape of a flattened tomato or tomato, about 1 meter in diameter, and have a funnel-shaped entrance at the top that leads to the center of their interior. Through this funnel, the fisherman places a stone as a weight to keep the trap at the bottom, along with bait to attract the fish. Once a fish enters, it usually cannot exit, and the fisherman retrieves it much later. This is primarily because most fish are anatomically unable to swim backward, and therefore cannot retrace their way out through the same opening. The design of the trap takes advantage of this directional swimming behavior, making fishing reed traps an effective passive fishing method. The fisherman returns later to collect the trapped fish. So, what do you guys think? The word weeds, where does it go? Does it go here, number 1, number 2, number 3, or number 4? I guess number 2, maybe. Yeah, τα καλάμια. They say they resemble reeds. Φτιαγμένων με... τι λέει... They are constructed like cages made of thin, curved reeds. Φτιάχνονται από λεπτά, καμπυλωτά καλάμια.
Μοιάζουν σαν καλάμια. Λοιπόν, έτσι τα ονομάζει. Λοιπόν, μετά, funnel-shaped entrance. Maybe the first. Yeah, μπράβο, Φίβο. Funnel, εν το χωνί. Shaped, είναι είσοδος σε σχήμα χωνιού. Οι καλαμοπαγίδες τούτες, που ψαρεύουν κάποιοι ψαράδες. The interior of the fishing reed trap. Number 3 or number 4? Το εσωτερικό του. And number 4, of course, stone as a weight. Το που έμεινε. Η πέτρα σαν βάρος. Λοιπόν, πριν την άσκηση κάναμε την σαν reading. Τώρα να σας την κάνω σαν listening, γιατί μπορώ, γιατί έχω σας μπροστά, βλέπετε μπροστά σας το κείμενο. Δηλαδή, εγώ να διαβάζω, εσείς έχετε το κείμενο μπροστά σας. Άρα, για που να ακούσετε την απάντηση, πέστε μου stop να την γράψουν. Διακόψετε με. Εντάξει. Λοιπόν, κανονικά στην εξέταση θα λέτε stop, αλλά να την γράφετε από μόνοι σας, τώρα να την γράφουμε μαζί. Αν θέλετε, μπορείτε παρά να μου λέτε stop, να διαβάσω ολόκληρο, να σημειώσετε στο τετράδιο σας 1, 2, 3, 4, 5 και να τα πούμε στο τέλος. What do you prefer? Θα δοκιμάσουμε το δύσκολο, ναι. Το δύσκολο που είναι, να τα γράψετε μόνοι σας. Τέλεια. Okay, the hardest I version. guess. Yeah. Fishing reed traps, called KT, are usually constructed like cages made of thin, curved reeds. They resemble the shape of a flattened tomato, about a meter in diameter, and have a funnel-shaped entrance at the top that leads to the center of their interior. Through this funnel, the fisherman places a stone as a weight to keep the trap at the bottom, along with the bait to attract the fish. Το bait είναι το δόλωμα. Λοιπόν, once a fish enters, it usually cannot exit. And the fisherman retrieves it much later. This is primarily because most fish are anatomically unable to swim backward and therefore cannot retrace their way out through the same opening. The design of the trap takes advantage of this directional swimming behavior, making fishing reed traps an effective passive fishing method. The fisherman returns later to collect the trapped fish. So let's give it a go together now. Fishing reed traps. Inserts known as. Okay, shall I write here known as? Γνωστή και ως. Known as. Μες στο κείμενο γράφει στο listening, που είναι διαφορετικό, έγραφε και στη. Έγραφε called αντί known as. Συνώνυμα, εμβάλλει τα ίδια για να μην είναι τόσο εύκολο. Fishing reed traps known as KT are typically constructed like structures made from thin curved reeds. They're shaped like flattened spheres
Roughly. Roughly. Στο κείμενο πριν νομίζω είχε ένα about. Το roughly είναι όπως το about, περίπου. 1 meter in diameter and a funnel-shaped opening at the top that leads into the center of the through this funnel, the fish Future. the center of the picture. Δεν έχει τη λέξη picture. No. Number 4. Future. Diameter and feature. Το feature είναι το χαρακτηριστικό, δηλαδή έχει ως χαρακτηριστικό. Λανσάρι δείχνει, έχει ένα χαρακτηριστικό που είναι ένα funnel-shaped opening. Λοιπόν, through this funnel, ωραία που το βρήκες, through this funnel the fisherman a stone to weigh the trap and excuse me By this trap. the center of the trap. Through this funnel the fisherman a stone to weigh the trap, κάτι, and bait to attract the fish. Once the fish enters, it is to escape, and the fisherman returns later to collect the catch. Number 6 is inserts. Τοποθετεί, A stone to weight the trap down. για να βαρέσει η παγίδα να πάει προς τα κάτω. Λοιπόν, και δικαιούστε να τα ακούσετε 2 φορές στο πυροσβεστική, στις κυβερνητικές εξετάσεις γενικά. Fishing reed traps are usually constructed like cages made of thin, curved reeds. They resemble the shape of a flattened tomato, about a meter in diameter, and have a funnel-shaped entrance at the top that leads to the center of the interior. Through this funnel, the fisherman places a stone as a weight to keep the trap at the bottom, along with the bait to attract the fish. Once the fish enters, it usually cannot exit, and the fisherman retrieves it much later. This is primarily because most fish are anatomically unable to swim backward and therefore cannot retrace their way out through the same opening. The design of the trap takes advantage of this directional swimming behavior, making fishing reed traps an effective passive fishing method. The fisherman returns later to collect the trapped fish. Think about it. I'm coming back. I'm here. Have you got any further answers? Or shall I show you the passage? I'm going to show you the passage, okay, now? Because I'm not allowed to read another. I think 2 is us. 8 is generally, and 9 is unable. Yeah, generally σημαίνει, το generally που σημαίνει γενικά. Αν λέμε γενικά, δεν σημαίνει πάντα, σημαίνει συνήθως. Το γενικά σημαίνει συνήθως, όχι πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, άρα γενικά, τις παραπάνω φορές. Δηλαδή έχει και εξαιρέσεις. Once a fish enters, it is generally γενικά unable, που σημαίνει ανίκανο να δραπετεύσει.
Και έμεινε το τελευταίο. Δομούνται έμεινε τούτο, ναι. Δομούνται ως, φτιάχνονται ως δομές, κατασκευές που μοιάζουν με κλουβιά. Στο κείμενο έγραφε they are usually constructed like cages made of tin. They are constructed like cages made of thin structures, thin curved reeds. Άρα αντί το as είχε το like, cages, αντί as cage-like. Εντάξει, το as πάει με το cage-like. Το like βάλουμε το για να δείξει, θα είναι επίθεμα, suffix για να δείξουμε ότι κάτι μοιάζει με κάτι άλλο. Άρα τούτο μοιάζει με cage. Are constructed as cage-like structures. Δηλαδή μοιάζουν με κλουβί. Είναι κλουβί. Λοιπόν, what is the main purpose of QT fishing traps? To catch only small fish that cannot escape? To lure fish για να παραπλανήσουν τα ψάρια, να τα προσελκύσουν χρησιμοποιώντας, να τα δελεάσουν τα ψάρια χρησιμοποιώντας φαγητό placed at the bottom of the sea. To trap the fish that cannot find their way out after entering. To weigh down bait για να πάρουν προς τα κάτω δόλωμα. So it reaches deeper water. Κάποιες ούλες έχουν που μια μερική αλήθεια, αλλά πια εμπλήρεις στην αλήθεια της. Πια δήλωση εμπλήρεις στην αλήθεια της. What do you think, Φίβο μου και Δημήτρη μου? Think about it until I switch on the lights, because it's very dark in here. What do you guys think? Shall I show you the passage again? I'm not sure because I would say A, but I see some in all of them. Some repetition, yeah. Yeah. But the main reason is to catch small fish, right? Yeah. The thing is that the passage doesn't speak about small fish only. Like, there is no mention on small fish. We don't know the size of. We don't know the size of the fish. Therefore, this gives an extra information that we are not sure of. Okay. So we are between A and C. So what's the final verdict? Ποια είναι η τελική απόφαση? Yeah, because the fish cannot find their way out after entering, and that's very important. It's not that it cannot just escape, it's that it can't find its way out. And it's described very well in the passage. I'm going to show you. It says, once a fish enters, it can't exit because the fish are anatomically unable to swim backward. Τα ψάρια δεν μπορούν να κολυμπούν προς τα πίσω. And therefore, they cannot retrace their way out through the same opening. Άρα μπορούν να, όπως μπήκαν, να πάνε πίσω. Έτσι κάνουν κύκλο και μένουν μέσα. Αν φτάσουν και μπουν μέσα, τα ψάρια δεν μπορούν να πάνε backwards για να βγουν έξω εύκολα και γυρίζουν πανικοβλημένα, αλλά μπορούν να βρουν από πού μπήκαν μέσα. Are anatomically unable to swim backward and therefore cannot retrace their way out through the same opening. Για να μπορούσαν να βγουν έξω εύκολα, αφού πάσουν μόνο προς μια κατεύθυνση,
they follow only one direction, there should be an opening on the other side. As they get in, they go out. Αλλά, but there isn't such an opening, of course, to trap the fish in. And therefore cannot retrace their way out through the same opening. The design of the trap takes advantage of this directional swimming behavior. Δηλαδή τα ψάρια έχουν την συμπεριφορά κολύμβησης, που πάσει μόνο προς μια κατεύθυνση. Making fishing reed traps an effective passive fishing method. Παθητική μέθοδος ψαρέματος. Δηλαδή, είναι όπως το fishing που περιμένεις και αμέ. Φύνεις τους και φεύγεις. And you come back later. So, they can't find their way out after entering. Και εξηγά το καλά το κείμενο του τον, ολόκληρη παράγραφος. Τούτον είναι λίγο ελλειπές σε σχέση με τούτο. Δηλαδή, κάποιες φορές πρέπει να βρεις ποιο είναι το πιο καλό από τα δύο. Ποιο είναι το πιο εύστοχο, to the point. Ποιο είναι το πιο πλήρες. Επειδή έχει ολόκληρη παράγραφο το κείμενο μου, προσπαθεί να μας εξηγήσει γιατί το ψάρι δεν μπορεί να βγει έξω. Εξηγά μας. Δεν είναι μόνο απλά ότι δραπετεύεται το ψάρι. Παρόμοια άσκηση. Which two of the following are mentioned as features of fishing reed traps? Ποια από τα δύο μπορεί να σας λέει να επιλέξετε δύο. Εντάξει. Και πάντα κυκλώνεται μια απάντηση. Μόνο να μας σας πει ότι είναι παραπάνω από μια. Κυκλώνεται παραπάνω από μια. Which two of the following are mentioned as features of fishing reed traps? They are made of metal. Εμείς ξέρουμε από την πραγματική ζωή ότι είναι φτιαγμένα από μέταλλο, αλλά στο κείμενο λέει το, τούτο πρέπει να σκέφτεσαι, αν το λέει στο κείμενο. Βάσει κειμένου πάμε μόνο, ή βάσει listening. They're made of metal. They're shaped like tomatoes. They use bait. They float on the surface. Fish usually remain trapped once inside. Τι νομίζετε, παιδιά? BC. Το αναφέρθηκε τον πιν, ναι. They resemble the shape of a flattened tomato. Resemble σημαίνει θυμίζουν. Χρησιμοποιείται δόλωμα μέσα στα ρίτς. Το δόλωμα, το bait. Ναι, ναι. Επιπλέον στην επιφάνεια. Όχι, είπαν ότι πάνε κάτω γιατί έχουν βαρύδιο την πέτρα. There is a rock inside the fishing reed trap that weights the fishing reed trap down the bottom of the sea. Fish usually remain trapped once inside. Λοιπόν, προσέχετε τώρα, γιατί είναι το «ή». Δηλαδή, λαλή μου, εντάξει, ας σας πω, αν δεν σου είχε το «ή», ήταν να βάλεις το «ή» αναγκαστικά, γιατί είναι και άλλο που ταιριάζει. Αλλά μεταξύ των τριών, το πιο σωστό είναι να επιλέξεις και να θυκείς το «ή» πίσω. Γιατί? Επειδή το «ή» μιλά για τη λειτουργία του, function. Ενώ δαμε μιλά για features. Features είναι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Όμως, η λειτουργία είναι η χρήση. Πώς δουλεύει και τι κάνει, ποιος είναι ο σκοπός του. Εντάξει, το να εκμαλλωτίζουν τα ψάρια άμα μπουν μέσα. Fish usually remain trapped once inside. Κάποιες φορές μπορεί και να καταφέρουν να γυρίσουν πίσω, αλλά σπάνια. Λοιπόν, τούτο που σας εξήγησα τώρα, γράφω το δαμέ. What is the best explanation for the effectiveness of fishing reeds as fish traps? Ποια είναι η καλύτερη εξήγηση για την αποτελεσματικότητα των fishing reeds ως παγίδες? Fish are animals with relatively low intelligence and for that reason they cannot find their way back out after entering. Τούτον πιστεύουμε το εμείς ότι είναι τόσο έξυπνα, γι' αυτό δεν μπορούν να βγουν έξω, αλλά λέει το κείμενο, τούτον πρέπει να ρωτάς τον εαυτό σου, είναι κάτι που ξέρεις εσύ μόνο.
Fish cannot exit the fishing reed traps because they always swim forward and are never able to swim backward. Του το λέει το κείμενο. Ναι, ότι βάζει μόνο προς μια κατεύθυνση και μπορούν να πάνε προς τα πίσω. Λοιπόν, some fish eventually escape, γραφίδαμε. Octopuses definitely do. Kirtid trap χμαλωτίζουν the less intelligent ones or those that panic and keep swimming around. Κύριε Λέισον, εντάξει, μίλα καθόλου για οχταπόδια στο κείμενο, οπότε δεν ξέρουμε. The eyes of fish, ούτε ότι πανικοβάλλονται, ξέρουμε το εμείς το. Πανικοβάλλονται και γυρίζουν έτσι, αλλά ξέρουμε το εμείς, αλλά δεν το λέει το κείμενο. The eyes of fish are located. Μαξίν τα οχταπόδια μπορεί να μπορούν να βγαίνουν έξω πάλι. Εγώ πιστεύω ότι μπορούν τα οχταπόδια. Απλά δεν το λέει το κείμενο. Δηλαδή τα οχταπόδια βγαίνουν έξω γιατί είναι πιο intelligent και μπορούν να πάνε προς όλες τις κατευθύνσεις. They can move towards all directions. Αλλά επειδή δεν το λέει το κείμενο, δεν μπορώ να το επιλέξω. The eyes of fish are located on either side of their heads. So inside the trap they only see the reeds and never the entrance. Τα μάτια τους δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό μέσα στο trap βλέπουν μόνο τα reeds και δεν μπορούν να δουν την έξοδο. Εντάξει, πες βλέπουν τα reeds. Δεν και απαγορεύει σε κανέναν, και απαγορευτικό να γυρίσει ένα ψάρι άλλος πώς και να δει την έξοδο. Μπορεί να γυρίσει κατά λάθος και να τη δει. Όμως, εκτός του ότι δεν είναι λογικό το πράγμα που γραφίδαμε, δεν το λέει ούτε το κείμενο. Ότι μιλά για τα μάτια τους. Πού είναι τα μάτια τους. Other animals that have front limbs, μπρος την άκρα, δηλαδή όπως τους βατράχους, use touch to escape from traps, whereas fish do not have such capabilities. Ναι, εντάξει. Έχουν χέρια, όπως τα χέρια, front limbs, όπως οι πίθηκοι, ας πούμε, χρησιμοποιούν την αφή για να δραπετεύουν, αλλά τα ψάρια δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες. Οκ, και τούτο είναι σωστό βάση λογικής, αλλά δεν το λέει το κείμενο. Εξάλλου έχει σχέση και με το effectiveness των fishing traps. Λοιπόν, μια άλλη άσκηση που μπαίνει και στο στρατό, και στην αστυνομία, και στην πυροσβεστική, και στα IELTS, μπαίνει παντού, και στις ειδικές θέσεις. And το true false not given, τούτη είναι η πιο συνηθισμένη άσκηση. Διάσου δηλώσεις και πρέπει να πεις αν είναι σωστή, αν είναι λάθος ή αν δεν αναφέρεται στο κείμενο. Απλά πρέπει να προσέχετε, αν σας λέει να γράψετε true, να γράφετε true. Αν σας λέει να γράφετε yes, να γράφετε yes. Όχι να γράφετε, ας πούμε, να σας λέει να γράψετε yes και να γράφετε true. Δηλαδή πρέπει να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες. Εντάξει, ας πούμε, να σας έχει στα ελληνικά, να γράψεις σωστό, λάθος. Να γράψεις σωστό, λάθος, θα σου έχει να γράψεις ναι, όχι, θα γράψεις ναι, όχι. Εντάξει. Και το ίδιο και το not given, not mentioned, ακριβώς ότι σου λέει οδηγία. Με βάλεις συνώνυμη λέξη, γιατί πολλές φορές συγχύζεται και δεν το περνά. Γιατί τα IELTS διορθώνονται και με σκάνερ. Και είναι αυτοματοποιημένα η διόρθωση. Αλλά και οι κυβερνητικές πλέον αυτοματοποιούνται, άμα δουν διαφορετική λέξη που την οδηγία, δεν το πιάνουν σωστό. The writer believes that kirti are the most effective passing fishing tools. Λοιπόν, γράφουμε στο κείμενο ότι η κυρτή είναι το most effective απ' όλα ή απλά γράφει ότι είναι αποτελεσματικά ή δεν θυμάστε να το δείξω. Δείξω το νομίζω καλύτερα.
Λοιπόν, Ναι, λέει στο τέλος ότι είναι effective passive phishing method. θα βάλουμε σωστό. False. Τι να βάλουμε. False. Γιατί false, αφού τα λέει σου the writer believes that κυρτή are the most effective passive phishing tools. Και να με γράφει Ναι. Στο κείμενο λέει phishing grid are effective passive phishing methods. not the most though. Να ακούσα ξανά. Not the most. Μπράβο. Άρα να βάλω false ή απλά not given. Δεν ξέρω αν είναι λάθος, ναι. Δεν είναι λάθος τούτο. Απλά είναι μια πληροφορία την οποία δεν μπορώ να ξέρω πάση του κειμένου. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω τι πιστεύει ο συγγραφέας. Ξέρω ότι πιστεύει ότι είναι effective, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι the most effective. Okay. Ναι, άρα το αν είναι the most effective είναι not given. Γιατί είναι λάθος. Για να λάθος πρέπει να βρω κάτι στο κείμενο που να το απορρίπτει. Να είναι αντίθετο με εκείνο που γράφει. Εντάξει. Okay. According to the writer, fish are not intelligent enough to escape traps. Το γράφει το μες στο κείμενο. Εν το αναφέρνει καν, ναι. Δεν το αναφέρνει, όχι. Άρα... Δεν ξέρουμε. Not... Μπορεί και να ναι. Αλλά ούτε το απορρίπτει. Δηλαδή ότι είναι έξυπνα ή κάτι το αντίθετο. The author claims that octopuses are always able to escape from fishing grid traps. Μιλάει για οχταπόδια. Όχι. Καθόλου. No. The writer suggests that fish behavior plays a crucial role in the trap's effectiveness. Σας βοηθήσω. True. Ναι, εδώ. Είναι the design of the trap takes advantage of this directional swimming behavior that the fish have. Η άσκηση μπορεί να listening ή μπορεί να reading. The writer believes κυρτή should replace all modern fishing equipment. Τούτον τι είναι. Not given, true ή false. Νομίζω not given. Οκ, είσαι κοντά. Θα σου πω, μπορεί να είναι not given, αλλά μπορεί ας πούμε να μην το λέει ξεκάθαρα, αλλά από τη στιγμή που σου λέει μες στο κείμενο ότι they are an effective passing fishing method και λέει ότι είναι αποτελεσματικά, λέει. Εντάξει. Εντάξει, αλλά δεν το συνιστά σαν αντικαταστάση όμως. Δεν ξέρω. Ένας συγγραφέας ο οποίος πιστεύει ότι τούτα είναι αποτελεσματικά, είναι πολλά καλά. Είναι έχει την αντίθετη άποψη που κάποιον που... περίμενε. The writer should replace. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι έγραφε should be replaced.
Τα χώρια πρέπει να τα αντικαταστήσουμε από άλλα και να μην τα χρησιμοποιούμε καθόλου. Αν έγραφε ότι πρέπει να τα αντικαταστήσουμε από άλλα είδη ψαρέματος και να μην τα χρησιμοποιούμε καθόλου, είναι ήταν λάθος, γιατί ο συγγραφέας στηρίζει το. Αλλά εντάξει, δεν γράφει κάτι αντίθετο εδώ. Γράφει απλά the writers believe Kirti should replace all modern fishing equipment. Άρα τούτο είναι ένα exaggeration του ότι είναι καλά. Άρα είναι not given και τούτο, ναι. Αν γράψω το 6, και που προς στιγμής νόμιζα ότι έγραφε the writer believes that Kirti should be replaced by other modern fishing equipment. Αν έγραψα κάτι το αντίθετο, τι έγραψα. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι οι Kirti πρέπει να αντικατασταθούν από άλλα μοντέρνα συστήματα ψαρεμάτος. Τούτο είναι not given, αλλά είναι false. Το 6 που έγραψα τώρα. False. Ναι, γιατί. Γιατί τούτο είναι το αντίθετο, έχει το αντίθετο concept. Ναι, αλλά λέει ότι έχουν τούτο δαμέ σημαίνει ότι δεν έχουν καμιά αξία, ότι είναι χάλια. Ενώ δαμέ γράφει ότι είναι καλά. Πολλά καλά. Ενώ δαμέ ότι δεν έχουν αξία, πρέπει να τα αφήσουμε τέλεια που την αγορά, να μην υπάρχουν καν. Άρα τούτο λέει ότι δεν έχουν καμιά αξία, they have no value, ενώ δαμέ γράφει ότι έχουν value. Άρα false. Θέλω να γράψω και ένα false για να το καταλάβετε η διαφορά του. Λοιπόν, στο IELTS και στο IGCSE, εντάξει, επειδή έχει speaking, πρέπει να μου μιλάτε και λίγο στα αγγλικά. Κάμνει και σε όλους καλό. Το να δω. Ναι. Στην πυροσβεστική δεν έχει speaking. Γι' αυτό έκανα το σαν gap filling που έχει στην πυροσβεστική φίβο μου για να ικανοποιήσω και τους δύο σας, εντάξει. Δηλαδή, στην πυροσβεστική εννοείται ότι έχει ασκήσεις που λείπουν οι λέξεις και πρέπει να τις συμπληρώσετε. Γι' αυτό το έκανα το twist. Λοιπόν, τούτο ας πούμε, έβαλα κάποιες ερωτήσεις που να έχω σχέση με το κείμενο για να έχουμε θεματολογία. Speaking part 1, είπαμε ότι έχει 3 θέματα. Το part 1, το part 2 και το part 3. Το part 1 είναι γενικά για hobbies, προσωπικές εμπειρίες, προσωπικά δεδομένα, ας πούμε, για την οικογένεια σου, τι σου αρέσκει. Είναι εύκολες ερωτήσεις και σύντομες οι απαντήσεις, όπως το ορίζαμε. Part 2, διάσου μια κάρτα με ερωτήσεις πάνω και πρέπει να κρατήσεις την κάρτα ένα λεπτό και ποιες σημειώσεις και ύστερα τραβάς σου την κάρτα και μιλάς βάσει των σημειώσεων σου. Κάνεις μονόλογο και part 3 κάνει ερωτήσεις που να έχουν πάλι σχέση με το θέμα της κάρτας, αλλά λίγο πιο εις βάθος. Πάμε να δούμε λίγα παραδείγματα. Do people in your country enjoy fishing? Yes, many people in my country. Fill in the gaps, guys. Enjoy fishing, especially in. Φεύγω μόνο να μου το κάνεις εσύ το θέλω. In. Coastal, relaxing, enjoy. Έβαλα σου τις λέξεις δαμέ. Coastal. Και δική σου δικαιούσε να βάλεις. Τώρα αφήνω σε γιατί κάνουμε στα speaking. Εντάξει, αλλά δεν τα με αφήνεις. It's seen as both a Relaxing hobby. and a traditional activity. Δημήτρη μου, πιο δύσκολο για σένα τώρα, εντάξει. Do people in your country enjoy fishing? Δώσ' μου την απάντηση σου. What do you mean? Οι άνθρωποι στην χώρα σου απολαμβάνουν το ψάρεμα. Do you mean
ρωτάς με νοείς προσωπικά, ας πούμε, σαν... Ναι, ναι, όπως κάνουμε στην εξέταση που σε ρωτάει για την προτάση για σένα, ναι. Όχι βάσει κειμένου. Το speaking είναι και βάσει κειμένου, βάσει του εμπειριός σου. Yeah, a lot of people in my country enjoy fishing too. I live in an island, so that's something common here. Yes, a lot of people in my country enjoying fishing, ναι. I live in an island, so On an island. On a, yeah. So it's On an something island. common here. Ναι. It's something very common here. This hobby, αφήνουμε το something για να μην πιο πλούσιο το λεξιλόγιο μας. This hobby is very common here. Φίβο μου, have you ever been fishing? Για βάζω το. I've tried fishing once during a holiday near the sea. It was interesting. Interesting, but I found it a bit slow for my Taste. Μπράβο. Δημήτρη μου, have you ever been fishing? I've tried fishing like 2-3 times maximum. Ένα λεπτό να δω τι μου είπες, γιατί δεν το πιάσα. I've tried fishing. I've tried fishing like 2-3 times maximum, είπες. Ναι. Εντάξει. Yes. I didn't like it, so You didn't continue it. yeah. And I realized that I didn't like it, so I didn't continue it. Is fishing a popular activity where you live? Φίβο μου, εσύ τώρα. Yes, it is. I live. Είπαμε ότι στις κυβερνητικές λείπουν οι προθέσεις άμα έχει κενά πολλές φορές. I live. On an island. Μπράβο. On an island. At a coastal area. At the coastal area. So people sunbathe. Sunbathe, sorry. In the beach. At the beach. At the beach. Ή on the beach, αλλά at the beach, ναι. Swim. Wow. And some of them go fishing. Εντάξει. So can we use twice the word at? Έβαλα το απλά για practice. Ναι, μπορεί να το... Σε προθε... άμα λείπουν τα prepositions, δεν διάσου τις λέξεις. Πρέπει μόνος σου. Άρα μπορεί να φύγει φορές η ίδια λέξη, ναι. Okay. Δηλαδή, έχει δύο είδων ασκήσεις. Έχει που σου διά τις λέξεις που πάνω και έχει που σου τις διά. Άμα σου διά τη λέξη, prepositions που λείπουν. Τούτες οι λεξούες, οι εύκολες, απλές λέξεις, on, in, at, και μπορείς να τις βάλεις όσες φορές θέλεις, φτάνει να έχει νόημα. Εντάξει, να με prepositions, άρα να μπει at και να με ξαναμπεί at. Απλά γράψα το εγώ για βοήθεια αν τούτο. Παιδιά, λέμε, I live in a coastal area. Το in χρησιμοποιούμε το για πόλους, ας πούμε, in Παραλίμνη, in Νικοσία, in Πάφος, in Όμοδος, το village, in the coastal area of Protaras. Εντάξει.
Λοιπόν, general places. Το at για specific points ή addresses, διευθύνσεις. Specific points, at the beach, at the harbor, στο λιμάνι, at 21 King Street. Γενικά το at βάλουμε το και όπου έχει περίφραξη κάπου, specific. Ας πούμε, είναι ένα κτίριο και έχει μια περίφραξη. Ας πούμε, at the park, όπως το πάρκο. Ή, για παράδειγμα, at the hospital, δηλαδή είναι εντυχισμένο με περίφραξη ή με τείχους. At the stadium, at the hospital, at the park. Έχει τείχους γύρω-γύρω, έχει περίφραξη, γι' αυτό βάλω το at. Λοιπόν, δεν θα πεις όμως I live at the coastal area, λάθος, δεν έχει περίφραξη, είναι γενική περιοχή, I live in a coastal area. Λοιπόν, πάμε στον B, άλλον version απάντησης, άλλον version της ερώτησης, is fishing a popular activity where you live? Not really. I live. Τώρα θέλω να μου τα απαντήσετε μαζί. I live. In a city. In a city. So most people don't go fishing regularly, συχνά. But in villages. At the sea. Είσαι στη θάλασσα ή είσαι κοντά στη θάλασσα. Ωραία. Και στο νόημα, γιατί αν δεν πιάσεις το νόημα, δεν μπορείς ποτέ να συμπληρωσεις τα κενά σωστά. Σε ασκήσεις. But in villages, είναι near the sea. In by the sea. Αν πεις at the sea, σημαίνει είσαι στη θάλασσα. Ναι, ναι. At the beach, at the sea. Αν πεις όμως κοντά στη θάλασσα, τι? Εν είδα τις λέξεις που κάτω. Και να μην ήταν οι λέξεις δάμε, πάλι πρέπει να το σκεφτείς που μόνος σου ότι δεν πάει να πεις villages at the sea. Γιατί σαν να και το χωριό είναι μες στη θάλασσα, έτσι όπως το πες. Είναι μες στη θάλασσα το χωριό, είναι κοντά στη θάλασσα. Δεν βγάζει νόημα να βάλεις το άταμε. Άρα δεν χρειάζεσαι τη λέξη για βοήθεια. You wouldn't need the words for extra help. So, but in villages near the sea, it is Quiet common. ωραία. Φίβο μου, ποιο είναι το καλύτερο μάθημα αντιλεκτική, τα αγγλικά? Πιστεύω τα αγγλικά, αλλά εντάξει, η λεκτική είναι καλή. Είναι ενδιαφέρον, ναι, φυχάζει η λεκτική. Σπάζει ο νους σου γι' αυτό. Λοιπόν. Νομίζω η αριθμητική είναι καλύτερη, δεν ξέρω. Η αριθμητική έναν και έναν κάνουν δυο, δεν έχει κάτι που να πίνει νερό ή να σχετικό ή να το πιάσει με δυο-τρεις τρόπους. Ξεκαθάρι. Το μάθημα αύριο να χάσω δυστυχώς να ανεβαστεί βίντεο, ας πούμε, για το αυριανό. Ναι, όλα. We record everything. And we put everything online on your platform. Okay. So, would you like to try fishing? Why or why not? I would not like, but you can try together. I wouldn't like Galaxy Libby. Ποια πρόθεση? Which preposition is missing? Πολλά σημαντικό και για τις εκθέσεις σας να χρησιμοποιείτε τα preposition σωστά. It's very important for your essay writing as well. I would not like to try fishing. I cannot feel peaceful and relaxed in the idea that I'm hunting another. Because this is a content word, a λέξη που έχει νόημα, choose it from here. Ή βάλε μια δική σου. I cannot feel
Το end ενώνει όμοια. Maybe cold. Μπράβο, το end ενώνει όμοια. Calm and relaxed. In the idea that I am, το end ενώνει όμοια και το but ενώνει αντίθετα. Το but και το however, το yet, σημαίνουν αλλά. Το but, τι έπαθες τώρα, εσύ? Αχα, ένα λεπτό. Το but, το however, άλλη λέξη που σημαίνει αλλά στα αγγλικά, το yet, το although, ενώνουν αντίθετες ιδέες. Ενώ το and, το also, το moreover, ενώνουν παρόμοιες ιδέες. So, I cannot feel calm and relaxed in the idea that I am hurting ή hunting. Εντάξει, και το hunting να μπορούσε να ήταν. Το hurting, είναι πιο ευστοχό, πάει παραπάνω. Hurting another innocent creature ή animal. Ωραία. Θα μπορούσες να βάλεις και τα δύο. I would only try. Εγώ έβαλα το animal σαν έξτρα ιδέα, αλλά άμα σου διαλέξεις πρέπει να κάνεις τη λέξη που σου δίνεται. I would only try it if I did not have another food source, δεν θα είχα άλλη πηγή τροφής, and I had to rely on fishing for my survival, για την επιβίωσή μου. Χρειάζεστε το λεξιλόγιο για να μπορείτε να μιλάτε αγγλικά. Another idea. I would like to try it again, maybe on a calm day. Would you like to try fishing? Why or why not? I would like to try it again σημαίνει έκανα το ήδη και θέλω να το ξανακάμω. It seems like είναι εύκολα νομίζω, παιδιά. Πρέπει να... Peaceful. Ναι, επειδή έτσι απαντήσεις δαμε... Peaceful way to connect with nature. Λοιπόν, θέλεις να μου πεις ένα μόνο σου τέλεια, Δημήτρη μου? Would you like to try fishing? I've tried it a few times. But I have tried it. I've tried it. Άμα για εμπειρίες βάλουμε παρακείμενο. Παρακείμενος είναι... Ναι, αλλά όταν μιλάς, λαλείς I've tried. Ή πρέπει να το... Λοιπόν, ναι, I've tried είναι συντομία. Το I have tried, έγραψαμε I've tried. Αν είναι έτσι που είπες... Ναι, έτσι. Να δω. Yes, the transcription says that you said I've tried it. So, I've tried it a few times. But I didn't like it. And you always have to rationalize what you say. Αν τα πρέπει να δικαιολογάτσουν που λες. Okay. You have to wake up early in the morning. Which is not my type. Good job. Λοιπόν, θέλω να σε βάλω επειδή δεν έχεις την πυροσβεστική extra speaking, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, ωραία. Πιθανά σχετικά θέματα. Speaking part 2. Ας πούμε. Describe a traditional activity in your country. Τώρα, τούτη είναι ερώτηση που μπορεί να μπει στο part 2 στην κάρτα, Δημήτρη μου, εντάξει. Ας πούμε, describe a traditional activity in your country. Μπορεί να σου πει κατευθείαν για το fishing, αλλά μπορεί να σε φύγει μόνος σου να γράψεις μια δραστηριότητα που κάνει ο κόσμος στην Κύπρο traditionally. Και μπορεί να βάλεις το fishing αν θέλεις ή κάτι άλλο. Εντάξει, μπορεί να πεις, ας πούμε,
family gatherings, Okay. dining together. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι πρέπει fishing και καλά. Αλλά επειδή τώρα το θέμα μας είναι fishing, να το κάνουμε και αυτό το θέμα. Απλά επειδή θέλω να κάνω extra practice, έδωκα σας μια δειγματική απάντηση για να έχετε, που είναι καλό για σένα, Δημήτρη, αλλά και για σένα Φίβο είναι καλό, γιατί έσβησα λέξεις και πρέπει να τις συμπληρώσεις. Ούτως ώστε ο Δημήτρης δεν θα πιάει την απάντηση παθητικός δέχτης και αν είμαστε παθητικοί δέχτες δεν θυμόμαστε τίποτε να πρέπει να σκεφτεί, αλλά και ο Φίβος έχει την άσκηση μπροστά του που βάλουν στις εξετάσεις. Γιατί στην πυροσβεστική Φίβο μου βάλουν οι λέξεις μέσα στις παρεθέσεις και πρέπει να βρεις τα παράγωγα. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή βάλεις σου τη λέξη μέσα στην παρέθεση, βάλεις σου το ρήμα είναι το ουσιαστικό ή την πιο κοντινή λέξη και πρέπει να βρεις τον παράγωγο, τον derivative που λέμε στα αγγλικά, για να ταιριάζει με το νόημα. Εντάξει. Λοιπόν, άρα και για τους δύο σημαντικό να το κάνουμε τούτο. One traditional, το active τι μπορώ να κάνω. Τι μπορεί να γίνει. Activity in my country is fishing. Especially in small coastal villages. Coastal villages, people have been fishing for many generations. Bravo, Fibo. They often use small Wooden. Είσαι καλός σε την άσκηση. Wooden boats and simple nets. It's not just the way to get food, it's also part of the culture. Many families go fishing together and Older people. Older people. teach the younger ones. Bravo. I think it's a peaceful. And meaningful. Bravo. Meaningful activity. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, είναι πολλά ok, δεν είναι πολλά εύκολο. Αν είσαι έτσι πράγμα. Ποιος είπε έτσι? Εγώ, ο Φίβος. Εγώ μου έχει ναι, αλλά Είχα νόσχεδια, ξέρω εγώ, listening με πιο δύσκολες λέξεις όπως πριν, ξέρω εγώ. Εντάξει, άμα να έχει λέξεις πριν ξέρουμε, κάπου μπορούμε να δυσκολευτούμε, αλλά πάω σε τούτο, ξέρω εγώ, εντάξει. Εγώ μου απλά το διπλάσιο size. Okay, makes sense. Ένα λεπτό, να το βρω το γραπτό. Download να πατήσω δαμέ. Όχι, να κατεβάσει κανένα. Να πατήσω δαμέ. Όχι, ναι, διαφήμιση, ναι. Άρα κουμπάρε. Μας αφήνουν να λαλούν μας. Εσύ, όχι, εντάξει, ανοίξει. Εδώ δαμέ, φύγω μου. Βλέπεις το. Οκ, ναι. Διπλάσιο, εντάξει, πια ένα τυχαίο γραπτό και όχι μέσα πάλι. Επειδή ξέρω ότι έχει, επειδή έχω πολύ πείρα μπαστούτα. Διπλάσιο το size. Ευχαριστώ. Εντάξει, λοιπόν, ευκαιρία το κάνουμε τούτο μεταξύ, να κάνει καλό και στον Δημήτρη, γιατί μπορεί να μπει σαν ερώτηση speaking τούτο και για σένα για derivatives. Λοιπόν, ένα λεπτό. Μετά αφήγω τον Δημήτρη ένα λεπτό. Δημήτρη μου, describe a traditional activity in your country. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να μου πεις να κάνεις expand το πράγμα ή θέλεις να σου δω λίγο χρόνο? Are you ready to expand on this? Τι? Let me think about it a little bit.
Οκ. Λοιπόν, ώσπου να σκεφτεί, έχεις 1 λεπτό να σκεφτείς και ποιες σημειώσεις. Describe a traditional activity in your country. Λοιπόν, έτσι είναι στην εξετάση. Λοιπόν, ώσπου να σκεφτεί ο Δημήτρης, φίβο μου εσύ, απάντησε στην επόμενη ερώτηση. Describe a hobby you or someone you know enjoys. Δηλαδή, γράψε στο τετράδιο σου το 1, το 2, το 3. Okay. Εσείς που θα δει κάποιος το βίντεο να συμπληρώσει την άσκηση τούτη. Να την κάνουμε μαζί. Φίβο μου, your time, όχι. Δημήτρη μου, your time is up. 1 minute has already passed. Okay. You can use your notes only to give me your answer. Okay. Describe a traditional activity in your country. Family gatherings is a traditional activity in my country. The whole family is gathering together, and everybody's helping each other to Είπες everybody's happy? Everybody's helping. no. That's it. Όχι, θέλω να πω, βοηθούν μες στη μαγειρική, ας πούμε, στο... And everybody's help, and everybody να βάλουμε, καταρχάς να βάλουμε ένα εσώταν απλό, γιατί είναι κάτι που παραλαμβάνεται. Ο εσώτας διαρκείας του is helping είναι για κάτι που συμβαίνει τώρα, ή αν έχεις μια εικόνα μπροστά σου και περιγράφεις την εικόνα από μπροστά σου. Αλλά άμα κάτι που παραλαμβάνεται, σαν συνήθιο, βάλεις ένα εσώταν απλό, of course. So, and everybody helps in the preparation in the preparation of the food and in the cooking process. I think it's very nice and peaceful tradition. Because everybody can see their loved ones. And the whole family can catch up. Τι σημαίνει catch up? Να κάνουν catch up με τα νέα τους. Have you got anything else to say? No, that's it. That's it? You need to speak for 2 minutes at least. So 2 minutes. 2 minutes. Wow. Family gatherings are a traditional activity in my country. The whole family gathers to eat and dine together, and everybody helps in the preparation of the food and in the cooking process.
I think it is a very nice and peaceful tradition because everybody can see their loved ones and the whole family can catch up. It is a healthy activity that keeps the bonds of the family strong. It is one of the reasons why the family bonds in my country are stronger than the ones in other countries with more individualistic instead of collective cultures. Individualistic και collective cultures. Στην Κύπρο είναι collective η κουλτούρα μας, δηλαδή αρέσκει μας να ανήκουμε κάπου, να ανήκουμε σε ένα σύνολο, είμαστε μέρος του συνόλου, έχουμε πολλούς γνωστούς, έχουμε network, συγγενείς, έχουμε επαφή. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης, πιο βόρειες χώρες, είναι individualistic τα culture. They've got individualistic culture in many countries, cultures. Το οποίο σημαίνει ότι, which means that each person cares more about themselves. They don't have a lot of acquaintances, δεν έχουν πολλούς γνωστούς, no contact with their relatives, and they mostly lead their lives in an individualistic and lonelier way. Ξέρω, έχουν μόνο την οικογένεια τους, the core family, or the extended family, και 3 φίλους και κανεί, ας πούμε. Λοιπόν, it is a way through which the extended family can come together and enjoy themselves, and not only the core family. Για να δείξουμε ότι, ας πούμε, αν έχεις υπόψη σου κάποιο λεξιλόγιο το οποίο είναι ωραίο, όπως το extended family, το core family, χρησιμοποιάς το και να λες κάτι που έντιον και πολλά wow, έντιον κάτι το οποίο δεν ξέρει ο listener σου, ξέρει το, απλά εσύ λαλείς το, γιατί εσύ την ώρα δεν κάνει show γνώσεων, κάνει show λεξιλογίου. Δηλαδή, δεν περιμένω να μου πεις κάτι το οποίο δεν ξέρω, περιμένω να μου μιλήσεις με ωραίο λεξιλόγιο και σωστά. Εντάξει, άρα δεν είναι rocket science που θέλω κάτι να μου πεις. Και θέλω να πεις κάτι πολλά περιπλοκό. Λοιπόν, it is a healthy activity that keeps the bonds of the family strong. It is one of the reasons why the family bonds in my country are stronger than the ones. Νομίζω λάθος του δώσαμε πολλά αποστροφών, γιατί είναι πολλά. The ones in other countries. Ναι, γιατί είναι σε αυτές σημαίνει. One, αυτόν, αυτές. With more individualistic instead of collective cultures. It is a way through which the extended family can come together and enjoy themselves, and not only the core family. And not only, να το βάλουμε εδώ με ένα πιο ξεκαθαρό, the extended family, and not just the core family. Λοιπόν, το άλλο εύκολο του speaking είναι ότι είναι ανάγκη να έχει πολλά αυστηρή δομή. Δηλαδή, πες, θυμήθηκες κάτι την ώρα, απλά μπορεί να το πεις. Δεν είναι όπως στην έκθεση που πρέπει να είναι οργανωμένο. Ό,τι θυμάσαι να λύσεις το. Ό,τι σου έρχεται. Αυθόρμητα, spontaneously. Λοιπόν, επίσης να σου έχει και sub-questions που να σε βοηθά. Ας πούμε, describe a traditional activity in your country. Ας πούμε, να σου έχει. How often people do it? Where do most people do it? Να σου έχει λέξεις κλειδιά. How often, where,
if they like it, if they don't like it. Να σε ρωτά και υποερωτήματα για να σε βοηθά να κάνεις expand πιο πολλά την ιδέα σου για να καλύψεις το χρόνο των 2 λεπτών. Αλλά το θέμα είναι, Δημήτρη μου, ότι δεν πρέπει να αφήγεις κάποιον που τα υποερωτήματα πίσω. Αυτό την επόμενη φορά, που είναι πιο δύσκολο το level, γιατί σήμερα είναι λίγο πιο απλό, να σου βάλω και τα υποερωτήματα να τα καλύψεις. Λοιπόν, Φίβο μου, είσαι έτοιμος? Άκουες με, ναι, δεν ήσουν absent, ενώ επειδή είναι σημαντικά για την έκθεση σου τα πράγματα, ενώ να πιάνεις ιδέες, γιατί το Δημήτρη ρωτούν τον, σε πρέπει να πει τις ιδέες του και προφορικά και γραπτός, εσύ πρέπει να πεις τις ιδέες σου γραπτός, άρα πρέπει να έχεις ιδέες. Λοιπόν, describe a place near water, a river, lake or sea. There is a quiet beach. Σοφείο το, ναι, έλα. Κύριε, εντού μου να απαντήσω. Ναι, τούτο που σε βάλα πριν να κάνεις, ναι. Απλά θα μέσου, όχι, περίμενε, όχι, είναι τούτο. Όχι, περίμενε, ένα λεπτό. Εν τούτο θα με, sorry, έλα. My uncle enjoys fishing very much. He usually goes early in the morning. Μπράβο. At the small pier. Σε μια μικρή αποβάθρα. He says it helps him relax and think. Sometimes he goes alone and sometimes he takes me or my cousins. I find it slow, but I understand why he makes it. The sound of the water, the fresh air, the excitement when he catches a fish. It's his way to relax, to escape, sorry, to escape. Ναι, to escape stress is to relax. Άρεσε μου που βάλε και δική σου ιδέα, γιατί τώρα... Εντάξει, βλάβε, μορφέα κάπως. Ναι, τώρα θέλω να πω... Συγγνώμη. Εν και βλέπω τα μπροστά, απλά θυκευάζω τα έτσι που δεν το κάτσε που βλέπεις απλά λίγο και μπροστά και... Sorry, next. Εντάξει, αλλά you are able to see the screen, yeah? To see the document. Ναι. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, σαν τούτη δαμε η ερώτηση πες, describe a place near water. Εντάξει, μπορεί να είναι και part 2 με την κάρτα, Δημήτρη μου. Εντάξει. Why do some people enjoy fishing while others don't enjoy fishing? Λοιπόν, τούτη η ερώτηση εν still part 3. Δηλαδή, είναι πιο εις βάθος. Εσύ σου λέει απλά να περιγράψεις ένα activity, ρωτάσαι γιατί, παίρνεις παραπάνω βάθος. Γι' αυτό, να φύγω τον Δημήτρη, εσύ και εσύ μπορείς μαζί να μου απαντήσετε τον gap filling και μετά θέλω να μου δώσεις μια σύντομη απάντηση για τούτο. Εντάξει. Why do some people enjoy fishing while others don't? Some people enjoy μαζί και οι δύο. Ναι. Because it is a calming. Γιατί? Εσύ τι έβαλες? Σκέφτηκα να φύγω όπως είναι, ας πούμε. Όχι. Αν σου τα διά, πρέπει να τα αλλάξεις. Πες στην παρέθεση. Εντάξει. Έχει περίπτωση να είναι τα ίδια ακριβώς. Λοιπόν, ας πούμε ήταν εκτός ασκήσεις και ήταν calm and relaxing activity, θα ήταν σωστό, σαν πρόταση. It's a calm and relaxed activity.
Ναι. Είναι επίθετο. Θέλεις επίθετο. Ας σου πω. Το calming σημαίνει είναι χαλαρωτική. Εντάξει. Σκέτο calm από μόνο του σημαίνει χαλαρός. He's calm. Χαλαρός, ήρεμος. So, I feel calm now. Τώρα νιώθω ήρεμη. Because the lesson is calming. Εντάξει. Ναι. Καταλάβες το calming το πώς νιώθω και το calming κάτι σου προκαλεί. Οκ, λοιπόν. Προχωρούμε. Λοιπόν, it is a calming and relax να γίνει. Relaxing. They like. Spending time. In nature. And find it Helpful. Oh, and find it helpful helping them. and find it them clear Helping. their mind or reduce stress. And find it helpful Helping them. and find it helping them. Helping them. And find it helping them clear. Και το βρίσκουν ότι τους βοηθά. Εντάξει. They find it helping them. Το βρίσκουν ότι τους βοηθά. Εντάξει, καταλάβετε το τούτο. They find it helping them clear their mind or reduce stress. On the other hand, some people find it Boring. or too slow. It really Depends. εξαρτάται on your Personality. Bravo, and how much you enjoy Being. outdoors or Doing. quiet things. Some people also feel that they hurt other innocent creatures and they don't feel nice Doing that. Μπράβο. Λοιπόν, να μου πει και ο Δημήτρης στα γρήγορα ένα version απλό. Άντε να μου πει και έναν ο Φίβος. Είμαστε δίκαιοι. Και κλείνουμε γιατί έχω άτομα έξω που ήρθαν να πια φυλάδια και περιμένουν. Τα κόβεις τους. Εντάξει. Δεν θα σας στείλω εσάς. Λοιπόν, έλα πάμε. Why do some people enjoy fishing while others don't? Σας βοηθήσω. Some people Ωραία. Some people believe that fishing can help them to can help them relax and wind down. Το wind down σημαίνει ξεκουρδίζομαι, χαλαρώνω. So that it became one of the most I don't know well-known hobby. So this way fishing has become, έχει γίνει, όχι έγινε, γιατί ακόμα άμα κάτι τέλειωσε βάλεις αόριστο, άμα κάτι συνεχίζεται βάλεις παρακείμενο. Has, συντηρητική στήλη, have συντηρητική στήλη, has become one very popular hobby and well-known hobby. Πες μου το αντίθετο. On the other hand, people believe it's boring to just wake up early and some other people believe it's boring to wake up early and wait for hours until they catch a fish. Ναι.
They catch a fish, they feel it is a waste of time. And in other words, να κάνουμε και λίγο show off ότι ξέρουμε και άλλες λέξεις, ας πούμε. In other words, extremely time. Όχι, όχι dangerous, δεν είναι dangerous το fishing, απλά ήθελα να κάνω paraphrase the waste of time και να πω τη λέξη time consuming για να κάνω show ότι ξέρω πολλές λέξεις, έτσι πρέπει να κάνετε. Αν έχετε και άλλη λέξη που ξέρετε που μοιάζει, πασάρετε την, να δείξετε ότι έχετε πλούσιο λεξιλόγιο, δεν έχει θέμα. Εντάξει. Λοιπόν, Δημήτρη μου, εσύ που μίλησες μου και εσύ, μόνο ο Φίβος μου μίλησε τώρα. Ο Φίβος. Εντάξει, πες μου και εσύ μια πρόταση, γιατί κάποιους εναρέσκει. Πες μου ότι κάποιοι θεωρούν ότι είναι cruel να... Κάποιοι άνθρωποι που είναι πολλά καλοί θεωρούν ότι είναι cruel να πληγώνουν άλλα ζωντανά. Okay. Moreover, Some people believe that hurting animals is very bad. Cruel and inhumane, απάνθρωπον. Πολλά έτσι απάνθρωπον, δεν έχει συναισθήματα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα τώρα εγώ να σας στείλω το αρχικό αρχείο ή το αρχείο με τις σημειώσεις. Είσαι τα δύο. Τα δύο ίσως. Εντάξει, το αρχικό είναι για να κάνετε practice και το αρχείο με τις σημειώσεις. Ωραία. Εντάξει, παιδιά μου, αφήνω σας γιατί έχει άτομα έξω που μου περιμένουν και αν θέλετε να κάνουμε reschedule την επόμενη Δευτέρα η ώρα 6:30. Αν είσαστε εντάξει. Εντάξει, παιδιά μου, καλό βράδυ. Thank you very much. Καλή νύχτα. Καλό βράδυ. Thank you. Bye. Have a good evening. You too. Bye. Bye.